What's going on, ladies and gentlemen? Welcome back. And it is Thursday. So we have an English zone lesson beginning very soon. Thank you all for joining me on this beautiful Thursday. And we are starting in roughly 7 minutes. You still have time if you want to drink. Grab your notebook, grab a pen, whatever you need. Go get it. And let's start soon. So guys, remember on Monday we did a lot of conditional practice, right? Today we're going to continue that, but it'll be a little bit faster and we're going to do a lot of examples and practice. That being said, I think tonight's lesson is a little bit shorter than normal. There's something about me as a teacher, like, despite having the goal of shorter lessons, I kept making a little bit longer and a little bit longer. And like, the truth is, I've gotten feedback so many times that people prefer something a little bit more concise, a little bit more digestible. So I'm actively trying to sharpen the lessons a little bit, maybe only one topic at a time, as I mentioned on Monday. Yeah, true. Actually, my mic's far away from me, that's why. Maybe only one topic at a time, as I mentioned on Monday. But that's my long way of saying tonight we're practicing the conditionals again. And it should be pretty interesting. Yeah. All right, who's with us tonight? Who's here? I see Ricardo's with us. Rick, how you doing? Miss July has joined us yet again. Welcome back. How you doing? Franco's here. This evening's lesson is varied and promises to be interesting. Yeah, it's not too varied, but it should be interesting. Franco, welcome. Good to see you. Gianfranco, good to see you as well. How you doing? Lorena's here. Lorena, good to see you. Welcome back. Julia Rain is here. She says, what's up, guys? I'm ready for another great lesson. And I know it's almost time to have dinner, but I'm eating ice cream. Okay, respect. I'm a sweets lover myself, I'll be honest. Paula's here. Paula, welcome back. Good to see you as always. Carmen is with us. Carmen, how are you tonight? Mariana's here. Mariana, good to see you. Luigino, what is up? How are you? Sergio's here. Serge, how are you tonight? Welcome back. Franca's here. Franca, good to see you. Fabio, what's up, dude? Nice to see you again. Willie, as I mentioned, I have a friend named Willie. I haven't talked to him in a long time, but he's a very good guy. I should actually reach out and contact him. I wonder what he's doing. I don't even know what he's doing. He could be anywhere. My friend Willie used to live in Spain. Funny enough, right? And I know I think he has 2 children now. But that's not very important. It's not really relevant, is it? But I should contact him. Anyway. If you hadn't invented the academy, what would we have done? We'd probably be lost. Nice sentence. Excellent sentence. I like it. Serena's here. Serena, hello. How are you tonight? Mara's here. She says, this is a new joke. What do you call a blind chicken? A hicken because it can't see. I do like that one. Mara, I like your style. Very good. It's cold in Canary Islands. Probably not, although I'm actually not in the Canary Islands. I'm in Valencia, Spain. Giuseppe, how are you tonight? Welcome back. Mara's here. Mara, how are you? As for me, I don't mind long lessons. Mata for sure. Don't worry about that.
Maria Cristina is here. Maria Cristina, what's up, what's up? How are you? And Maria Letizia. Hello, good to see you. Welcome back. Chantal's here. Chantal, what's up? Paolo, how are you tonight? Good to see you. Or sorry. No, yeah, Paolo. We have so many Paolos and Paolas. All right. Antonio, what's up, dude? Good to see you. Thank you for joining tonight. Paula is here. Paula, what's up? Andrea is here. Time for a challenging hour of brain food, then we can call it a day. Let's go. And yes, Andrea, I do have a mind race for you tonight. With the timer, we'll throw the timer in, why not? Antonio, what's up, dude? Good to see you. Paola, welcome back. How are you tonight? Judith, hello, hello. Anna Maria's here. Dude, we have a lot of students with the name Maria. Maria Letizia, Maria Cristina, Anna Maria. Ladies, good to see you tonight. Okay, we can begin in like 30 seconds. Eugenia's here on time this time. Congratulations, you did it. Rosie says, really nice your last video. Thank you so much. I appreciate that. Philena's here. Philena, what's up? Marinazer. Hello, hello. Adriana's here. Adriana, welcome back. We missed you. Sandra, anything new tonight? Well, certainly we're going to be reviewing some things we learned. But I think there's kind of something new in our second exercise. Erika's here. Erika, hello. Claudia, what is up, what is up? Elena's here. Elena, good to see you. We also have Michaela, Amanda, Peppa, Francesco, Andrea, what is up, everybody? And I believe now we can officially begin. So, good evening, everyone. Welcome back. Of course, today is Thursday, February 5th, 2026. And tonight we have lesson number 36, and this is an English zone. So, here is the sentence you can translate tonight. Se io avessi perso la mia chiave, avrei usato il codice. E anche se tu sai già dire questa cosa in inglese, magari possiamo renderlo ancora più veloce, cioè senza pensieri, senza dover pensare troppo. Infatti, vado su, questa frase qui è third conditional. Se ci pensate al contesto, è qualcosa che probabilmente è troppo tardi sistemare. Se avessi perso la mia chiave, cosa che non è successo, avrei usato. Quindi questo è infatti third conditional. E adesso facciamo un po' di build a flow per familiarizzarci con i tempi verbali. Ci sono due tempi verbali, past perfect e poi past conditional. E possiamo coniugare in entrambi. Quindi iniziamo con I go. Well, si direbbe if I had gone. È già la cosa importante, anzi ce ne sono due, ausiliare had e poi la terza colonna del verbo. If I had gone. Negative è if I hadn't gone. La negazione è attaccato. Possiamo riempire tutti questi vuoti adesso. You be, ok? Quindi if you had been, oppure if you hadn't been. He told.
Let me slide down. He told. If he had told. If he hadn't told. È facile quando lo vedi così, no? È molto simile al present perfect, solo che invece di usare have, usiamo had come ausiliare. She see, if she had seen, if she hadn't seen. Facciamo l'ultimo. If we had known, if we hadn't known. And that's it. Known. Third column. So guys, leggiamo al volo tutti positivi and facciamo un po' di build flow. So, faccio io, se tu ce la fai, puoi ripetere con me. If I had gone. If you had been. If he had told. If she had seen. If we had known. Okay, let's do the same thing now, negative. If I hadn't gone. If you hadn't been. If he hadn't told. If she hadn't seen. If we hadn't known. Okay. And questa è la parte più difficile del third conditional, che tante persone ritengono la cosa più difficile grammaticalmente dell'inglese. Quindi se puoi fare questo, tutto è possibile letteralmente con grammatica inglese. Però, come tutti i conditional, ci sono due parti. Abbiamo appena visto la prima parte e adesso facciamo una cosa simile con la seconda parte. Il famosissimo would have. Scendiamo and adesso facciamo proprio la stessa cosa. Io mi sposto un po' sopra, ecco, and lo facciamo con would have, quindi il secondo tempo verbale del third conditional. Iniziamo con I have fun. Quindi sì, usiamo sempre queste parole would have, e poi la terza colonna, had. Sì, aggiungiamo fun. Se invece è negativo, I wouldn't have, e la parte would have c'è, would have, solo che è negativo. Third column, had, e poi fun. Io capisco che a volte c'è confusione perché c'è have e anche had. Have c'è sempre. Il verbo dopo è sempre nella terza colonna. La terza colonna del verbo have è had. Facciamo un verbo un po' più semplice, cioè learn. You would, wait, what? Sorry. You would have learned. You wouldn't have learned. And guys, would have, wouldn't have. Adesso c'è she. She would have needed. And voglio chiarire un dubbio molto comprensibile. Perché è have e non has? Perché dopo would è sempre have. Quindi non esiste would has. Non esiste. Negativo, she wouldn't have needed. They would have liked. They wouldn't have liked. Frank, terza persona singolare, ma non cambia niente. Frank would have
won. Won è la terza forma del verbo win. Frank wouldn't have won. Ok? In ogni esempio, positivo o negativo, c'è have e poi terza colonna, would e prima. And io ci tengo a fare bene questa cosa. È raro dire I would have had fun. Possiamo già fare would've. E you would have learned, questa frase qui, would have, abituiamoci a fare would've. Would've, would've, and would've. Adesso con questo would've, che comunque è sempre would have, non voglio confondere, è sempre would have, ma detto would've. Infatti, ascoltiamo adesso e facciamo il gioco. Lo leggo io, lo leggi te. Inizio io. I would have had fun. You would have learned. She would have needed. They would have liked. Frank would have won. Ok, ottimo. Anche questo è difficile, ma vedendolo così è tutto possibile. Facciamo invece la negazione. Ripeti con me, anche se sto per starnutire. Great timing, I know, okay. That's out of my system, now we can continue. Ripeti con me. I wouldn't have had fun. You wouldn't have learned. She wouldn't have needed. They wouldn't have liked. Frank wouldn't have won. All right. And ne abbiamo fatti 5 di past perfect e di past conditional, 10 se includi negazione, ma puoi farne molti di più se vuoi diventare automatico questa cosa. La memoria muscolare aiuta. Se conosciamo questi pattern, le schede così, è fattibile. Infatti adesso facciamo 3 frasi vere, 3 frasi intere. And lascio a voi un attimo per pensarci. Vediamo numero 1. Se io fossi stato disponibile, avrei aiutato. Ricorda, usiamo i 2 tempi verbali che abbiamo appena fatto. Past perfect, past would. Ok. How do you say disponibile poi? Alright, so if I had been available, I would have helped. E io subito ho scritto would have. Però adesso lo sai, è I would have helped, così. I would have helped, però abbiamo visto che si usa spesso questo would have. If I had been available, I would have helped. Questo è una frase top. Insomma, è una frase perfetta, eppure semplice. Facciamone un'altra. Scusa, ma sarei andato se me l'avessi detto. What about this one, guys? Notate che la parte con se è la seconda parte. Queste cose si possono invertire, ma la grammatica non cambia. What do you guys think?
Yeah, comments look good. Erika, sì. Hai usato il verbo ask, ma mi piace, ha senso lo stesso. Ok, sarei andato. Questa volta iniziamo con il would have. Ok? Quindi, I would have gone è la terza colonna, if you had told me. Sì, il had been oppure had told sono in posizioni diverse, ma si fa questa cosa anche in italiano, lo sapete? Si può dire se me l'avessi detto sarei andato, oppure sarei andato se mi avessi detto. Alright, so that's our second sentence, and let's finish with one final example. It's number 3. Se tu avessi aggiunto un po' di limone, sai che non mi sarebbe piaciuto. What do you guys think? Okay, think about it. Okay, comments look good. Li sto vedendo. I'm looking at them. Okay. If you had added, we can say a little, you can say a bit of, you can say a little bit of. Tutte queste opzioni vanno bene. If you had added a little bit of lemon, ed è anche negativo, non mi sarebbe piaciuto. I wouldn't have liked it. Ok, quindi abbiamo anche usato la negazione nella seconda parte, frasi come queste qui. Ok? I wouldn't have liked it. You wouldn't have learned. She wouldn't have needed. Ok, so guys, cosa posso dire tanto di cappello? Abbiamo appena concretizzato una delle cose più difficili della grammatica inglese. And ho detto questa cosa anche lunedì, ma sto cercando di approfondire gli argomenti e non darvene troppi. Perché magari se io vi do 5 argomenti in una lezione, non si riesce a impararli tutti. Quindi stiamo facendo una cosa alla volta, ma andiamo avanti al prossimo esercizio, che comunque coinvolge le cose che stiamo imparando oggi e anche lunedì, ma facciamo anche poi dopo un po' di shadowing. Quindi, here are 3 sentences. Each one has multiple mistakes. How would you rewrite it correctly, or rewrite them, le frasi? So, let's take a look at number 1. If I was still a student of university, probably I would had a part-time job. And, ok, questa frase non è assolutamente erratissima. Cosa ne pensate? Come possiamo migliorare questa frase? If I was still a student of university, probably I would had a job part-time. Well, facciamolo pezzo per pezzo. So, if I was still a student of university, qui non ci sono errori gravi. A student of university, mi sa è un pensiero nato in italiano, ma possiamo usare university quasi come aggettivo dello studente. Quindi, a university student. And now Google wants to share answers, but we're not going to look. If I was still a university student, in più questo was non fraintendere, non è un errore, ma in questa ipotesi si dovrebbe usare were, ma questo è facoltativo, possiamo dire.
È tecnicamente giusto, ma si usa tantissimo anche if I was. Quindi va bene. Ok. La seconda parte. Probably I would had a job part-time. Non riesco neanche a dire questo qui, lo sapete. A job part-time dovrebbe essere a part-time job. Sì, sì. Ok. And I would had. Stiamo combinando cose. Come si dice io avrei? Se fossi uno studente avrei. Non è I would had, è semplicemente I would have. And l'ultima cosa da sistemare qui è la posizione dell'avverbio. Non è grave. Probably I would, ma possiamo diventare il prossimo livello prendendo probably e lo mettiamo prima del verbo principale. Boom, I would probably have. È molto meglio di probably I would have. La regola generale qui qual è? Che mettiamo gli avverbi prima del verbo principale, che in questo caso è have. Quindi, if I were still a university student, I would probably have a part-time job. E vediamo se è giusto. And yes, it is. In più ho fatto una cosa extra. I would, che non è sbagliato, ma sì, possiamo abbreviarlo e diventa I'd. Okay, let's keep going to number 2. Would have you been upset if we've lost that game? What do you guys think? What do you guys think? Well, it is a question e dobbiamo iniziare le domande con l'ausiliare, in questo caso would. Facciamo infatti ausiliare soggetto. Ausiliare soggetto. L'inversione delle domande è questa. Ausiliare soggetto. Ausiliare non è un soggetto. Il soggetto è you. Quindi è would you have. E adesso è giusto. Quindi have been, che abbiamo visto anche sopra, rimane sempre insieme. Solo would e you diventano invertiti. Quindi saresti stato arrabbiato se avessimo perso quella partita. If we've lost that game, si usa il past perfect, l'ausiliare con had, non have, quindi sistemiamo if we had lost that game. E adesso l'ordine ha tutto senso. Would you have been upset if we had lost that game? Okay, let's check our answer. So let's come down here. Would you have been upset if we had lost that game? And it looks good. Perfect. So now we have one final sentence to correct, and it's number 3. So let's take a look. If I studied chess like a little kid, I'm sure my level it'd be a lot more high. Va bene. Andrea, had we lost potrebbe funzionare se togli anche if. Okay, so let's take a look at number 3. If I studied chess like a little kid. La mia attenzione cade su questo like. So, è comprensibile come errore. Per esempio, magari stai pensando da bambino o come bambino. In inglese in questi casi usiamo as. If I studied chess
as a little kid. Infatti, as è spesso prima di persone. Per esempio, lavoro come insegnante. I work as a teacher. Oppure tu mi piaci come amico. I like you as a friend. In italiano penso da sia la traduzione in questi casi. Quindi, if I studied chess as a little kid, okay. Well, studied, usiamo simple past in questo caso? Probabilmente had studied è meglio. If I had studied chess as a little kid, okay, sistemato, I'm sure my level it'd be a lot more high. Quindi attualmente il mio livello sarebbe più alto. It'd be a lot more high. Sembra giusto, ma c'è un errore comunissimo qui che devi vedere. My level, it. Ragazzi, contiamoli, sono due soggetti. My level, it. Ne serve solo uno, quindi possiamo togliere la parola it. And questo apostrofo D, come sapete già, è would. Quindi my level would be a lot more high. A lot more high ci siamo quasi, solo che qui con aggettivi comparativi, cioè per esempio più alto, invece di dire more high, diremmo higher. Ok? Quindi abbiamo tolto it, abbiamo sistemato more high e adesso mi sembra molto giusto. Se avessi studiato scacchi da bambino, sono sicuro che il mio livello sarebbe molto più alto. If I had studied chess as a little kid, I'm sure my level would be a lot higher. So scendiamo and let's check our answer. So the correct answer is... Yes, that looks correct. If I had studied chess, da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Yeah, anche would be way higher, Andrea. Geniale, mi piace. Si può dire. Si può dire. A lot non è sbagliato, ma way mi piace anche, sì. So guys, vediamo, let's take a look at these instructions. So, let's shadow this in this order. You read, I read. You read, I read, you read. Quindi inizi tu e poi senti me. E poi ripeti cercando di avvicinarti a come lo dico io. È interessante questo, perché ti rendi conto della differenza tra la tua intonazione e la mia da madrelingua. Io lo faccio sempre in italiano. Ovviamente la mia intonazione italiana è tutt'altro che buona, ma posso aiutare in inglese. So, inizi tu con frase numero 1. Leggilo ad alta voce, eh? Out loud. 3, 2, 1. Go ahead. Okay, I read. If I were still a university student, I'd probably have a part-time job. If I were still a university student, I'd probably have a part-time job. Good. Let's do that 2 more times. Facciamolo altre 2 volte. Next is number 2. Inizi tu. 3, 2, 1. Go ahead. Would you have been upset if we had lost that game? Would you have been upset if we had lost that game?
Nice, nice. Che dite se facciamo l'ultima frase? Inizia sempre tu. 3, 2, 1. Go ahead. If I had studied chess as a little kid, I'm sure my level would be a lot higher. If I had studied chess as a little kid, I'm sure my level would be a lot higher. Ok. Esercizio interessante se non altro, vero? Spero vi sia piaciuta. E a proposito di se vi piace o no, scendiamo e chiudiamo questo capitolo dei conditional. Lo facciamo con un mind race. Quindi io so che tutti lo volete vedere. Boom. Here is the very famous timer. And it says 8 minutes. So we have 8 minutes to complete 8 sentences. 8 frasi, 8 minuti. On Monday, we practiced all the conditionals. Today, we mainly focused on the third conditional, but let's close this chapter with a conditional mind race. You can do this. All right, guys. So, non devi scrivere la frase, vogliamo pensare qui nella mente. Se vuoi lo puoi fare, se ce la fai. And let's begin with sentence number 1. All right, I'll start the timer. 3, 2, 1. Let's go. Number 1. Se avessi saputo, sarebbe stato più facile. Think about it. In English, 3, 2, 1. If I had known, it would have been easier. Good. Number 2. 3, 2, 1. Se io avessi un cane, lo chiamerei Max. 3, 2, 1. If I had a dog, I'd name him Max. Oppure, if I had a dog, I'd call him Max. Entrambi i verbi vanno bene. Good. Next, we have sentence number 3. 3, 2, 1. Cosa faresti se io morissi? Cosa faresti se io morissi? Domanda che ci facciamo sempre al nostro partner. Anche it. Okay. Remember, it is a question. Three, 2, 1. What would you do if I died? And we have our famous inversion.
we have a simple past. Questo qui, anche numero due, sono second conditional, non terzo. But okay. Next we have sentence number 4. 3, 2, 1. Boom. Cosa avresti detto? Simple, short. Cosa avresti detto? Okay. The answer. 3, 2, 1. What would you have said? Non è cosa diresti o cosa faresti, what would you do? It's cosa avresti detto, quindi say diventa have said. What would you have said? What would you have said? Okay, we have 3 final sentences. Avevo detto 8, ma essendo conditional, difficili, ne ho fatte 7, adesso mi ricordo. 3 final sentences. Next is number 5. 3, 2, 1. Tu, dove andresti se non avessi una macchina? Dove andresti se non avessi una macchina? Paola, ottimo lavoro. Very good. Teresa's here. What's up, Teresa? Good. Okay, 3, 2, 1. Where would you go if you didn't have a car? Siamo tornati a dove andresti, non è dove saresti andata. Where would you go? Non è where would you have gone. Seconda parte, if you didn't have. Simple past. And we have 2 final sentences. Let me come up here in the middle. Next is number 6. 3, 2, 1. Se tu non ci fossi stata, sarei stato da solo. Profound sentence. Okay, Riccardo, very nice. Yeah, hadn't here, Eugenia, non è ideale. Facciamo un simple past normale. Okay, guys. Number 6. 3, 2, 1. If you hadn't been there, I would have been alone. And we see the famous 2 parts. Se tu non ci fossi stata, if you hadn't been, sarei stato, I would have been. Entrambi i verbi sono essere. Okay, last but not least, number 7. We can do this. 3, 2, 1. Boom. Lo avrei apprezzato. Lo avrei apprezzato. Any guess? Any idea? All right. 3, 2, 1. I would have appreciated it. Let's stop the timer with 29 seconds. We officially survived. Congratulations, ladies and gentlemen. Well done.
and it's gone. And that was the English Zone lesson for this week. So thank you all very much for participating. Of course, before I let you go, I should reveal the correct answer to the translation challenge. So let's take a look. And tonight's translation challenge was: se io avessi perso la mia chiave, avrei usato il codice. Yes, we survived, exactly. The eighth sentence I wouldn't have appreciated. Fair. All right, guys. So the answer to tonight's translation challenge is... if I had lost my key, I would have used my code. And we have past perfect. L'abbiamo visto proprio all'inizio. E dopo abbiamo visto questo would have used. Dopo questi 100 esempi tra lunedì e giovedì, adesso ce l'hai in tasca il third conditional ed è tuo e lo puoi usare. Se fossimo stati lì, avrei festeggiato. If we had been there, I would have celebrated, etc. Puoi fare frasi infinite con questo. And adesso, se avete domande, sarei felice di rispondere. I would be happy to answer. I would be happy. This is a very important question from Lorena. And she says, posso dire I'd have appreciated invece dire I would have appreciated? And yeah, Lorena, yes. 100% yes. So in general, I recommend would have, but ci sono due opzioni. I would have gone oppure I'd have gone. Queste due frasi sono uguali, ok? Quindi entrambi vanno bene. Io ho trovato che si usa un po' di più questo, ma non significa che questo non è giusto, quindi sì. We're the owner of conditional sentences, exactly. Yeah, and Paolo actually asked the same question. He said, I'd have instead of I would have. Is it wrong? No, it's not wrong. It's correct. It's correct too. Yeah. Okay, so yeah, Google odia tipo minuscolo and maiuscolo. It's very strict about that, but this sentence is good. Okay, very good. So yeah, this is an interesting question. Anche Eugenia me lo chiedeva. She says, dove andresti se... Let me just finish that. Non avessi una macchina. So sottolineiamo questa parte qui. Non capisco perché non si mette if you hadn't. Yeah, it's a good question. So guys, watch this. Prendiamo questo. Dove andresti se tu vivessi in Asia? Or dove andresti se tu conoscessi tutti i posti qui? Or dove andresti se volessi mangiare? Dove andresti se non avessi una macchina? And visto che facciamo negativo, voglio fare negativo sempre. Adesso Giulia capirai benissimo, guarda. Ok. So, vediamo che siamo d'accordo, sono tutti lo stesso tempo verbale, no? Guarda questo. Where would you go if... And I'm actually going to bring this down here. Where would you go if you didn't live in Asia?
if you didn't know all the places here. If you didn't want to eat. If you didn't have a car. And non l'abbiamo cambiato. È sempre questo. Didn't live, didn't know, didn't want, didn't have. La parola hadn't è un ausiliare. And qui, have non è un ausiliare, è il verbo principale della frase. Dobbiamo distinguere have. L'ausiliare è il verbo principale. Okay? I know that's tricky, but I hope this helps. You see, didn't. All right. I hope that helps. Non ho nemmeno mai pensato. Yeah, I haven't even thought. Yeah, Paolo, that's fine too. Ci sono due modi di fare never alla fine. So, I haven't ever, oppure just never. Basically, in pratica, like haven't ever and just have never sono sempre una negazione, quindi sono simili, però io consiglio never. Okay, for example, I haven't ever won, oppure I've never won. Okay, very good. Very, very good. Is it correct? Yeah, this is another interesting question from today. So, volevo parlare di questo. Is it an university student or a? So it actually is a plus university. Perché anche se inizia con una U, il suono che esce è un consonante, cioè Y. Quindi si dice a university. Ma il contrario è vero, per esempio an hour, H è un consonante, eppure si mette la N, perché l'H qui non si sente. So it's interesting, right? Okay. A university is correct. Okay, very, very interesting indeed. Il mio problema è anche che sono confusa su quale condizionale usare, for sure. So basically, like, second is gonna be un'ipotesi possibile, probabilmente del futuro. And third is going to be un'ipotesi impossibile, probabilmente del passato. Okay? For example, se sapessi il tuo codice, entrerei. Oppure se avessi saputo il tuo codice ieri, sarei entrato. Perché ero alla tua porta ieri, per esempio, no? Okay, pretty interesting. In movies and slangs, they keep saying would've. Is that slang by now? No. So, would've, questa parola qui, se lo dici ad alta voce, sembra like would've. It sounds like would've. Ma questo would've non esiste. È un errore che alcuni americani fanno, scrivono would spazio of, ma non è giusto questo. Quindi, sentendolo, può essere. Potevo dire where would you go to? Where would you go to? Probabilmente lo potresti mettere. Diciamo che il to è già incluso dentro questo where. Quindi non è necessario, ma lo potresti dire, sì. Non è grave.
I have two questions tonight. Don't you use to say it for animals? Okay, so... well, se non sappiamo il sesso dell'animale si può usare it. Se lo sai, lo puoi dire him, her. If I had no instead of if I didn't have. Sì, questo invece è giusto perché è affermativo adesso. Quindi sì. La risposta alle tue domande è sì in entrambi i casi. If you added a few lemon, yeah, Paola, un po' di limone, a bit of lemon, a little bit of lemon, a few lemon, sembra tipo alcuni limoni. Con cose uncountable, che in questo caso lemon non stiamo contando, non puoi usare few. Quindi quasi, ma questi vanno meglio. Alright. If I still were... Yeah, Eugenia, sì, giustissimo. If I still were, sì, va bene. If I still were, sì. Con il verbo be ci sono sempre eccezioni, però sì. If I were still, I would have said if I still were. Oh, anche Chantal la stessa domanda. If you think we had the third conditional pocket, you should be more certain. A few more lessons would be useful. Antonio, good to know. Good to know. Is it correct to say much higher? Yes, it is. Yes, it is. My level would be much higher. È giustissimo. Would be much higher. Sì, sì. 100% corretto. 100% correct. All right. Can my level would have been higher be acceptable? Yeah. Diciamo se parliamo di adesso, Giulia, si direbbe my level would be higher now, attualmente, currently, you know? Se ci riferiamo ad un livello del passato, durante quel torneo 2 anni fa, per esempio. Quindi dipende da questo contesto, però sì. If I had lost my key, I would have used my... Yeah, Maria Cristina, nice. Alright. Se non avessi avuto una macchina, if I hadn't had a car, è giusto invece. Sandra, sei geniale. Sì, sì. Ok. Well, I think that's basically it. A me non è chiaro l'uso di had e did, by the way. Yeah, Alessia, that's a very important question. So, past perfect, l'ausiliare è had. Simple past, l'ausiliare è did. And nel past perfect ci vuole la terza colonna dopo. E invece nel simple past ci vuole la forma base. Quindi 2 esempi, te li faccio. I had tried steak 2 years earlier. Avevo provato la bistecca 2 anni prima. I did try steak 2 days ago. Yeah, questo si dice I tried, insomma. Quindi il mio esempio si è un po' rotto, but did try è in una negazione. Ecco, facciamo una negazione perché così si risolve. Ok. All right, this example makes sense now, finally. Okay. All right. Yeah, but Alessia, sì. Okay, SC, yeah, him, it, her, se lo conosciamo, sì. A splash of lemon, I like that. A dash of lemon. Why not, Carmen? I like it. In zero conditional, do we use simple present? Yes, Serena, brava. In sentence 5, could you please write the 2 English translations?
Just one. Andrea, what's the other one? Oh, over here? Yeah. If I knew the code, I'd enter. Yeah, avrei dovuto scrivere questo. If I had known the code, I would have entered. Exactly. Okay. All right, guys. Well, I think we are going to stop there. By the way, Andrea, here it is. I think we're going to stop here, and we are going to meet again on Monday. And there's a little surprise coming in 2 weeks. That's all I'm going to say. It's a little surprise coming in 2 weeks. So I'm excited for that. But let's stop here for tonight. You guys go out, enjoy the rest of your Thursdays and weekends, and I'll talk to you very, very soon. Peace out. See you guys later. Good night. Bye-bye. Peace.